Jayo Jayo Ra Hare Krishna Radhe Jayo Jayo Radhe Sri Radhe Dandavat Hare Krishna Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Udiraye Nashtra Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adigaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You're all welcome for morning Srimad Bhagavatam class at Sri Radha Govind Temple, ISKCON, Omsk. We are discussing most authoritative statement of a great devotee Uddhava about the pastime of Lord Krishna. And the listener of this statement is a Dharmaraj himself in the form of Vidur, who is a very genuine logician. Его слушатель – это сам Дхармарадж, он не Видури, который был очень искусен в логике. This is the discussion between the two exalted devotees. То есть это беседа двух возвышенных преданных. This is the example of this verse of Bhagavad Gita, Matchit Madgat Prana Bodhayanta Parasparam Kathyantas Shamam Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. When the two devotees meet together, they always think of Krishna. И это пример стиха из Бхагавад-гиты, где говорится, что когда встречаются преданные, они всегда говорят о Кришне. They can never be able to live without Krishna Katha. Они не способны жить без Кришны. They simply
hear and speak Krishna Katha. Они просто слушают Кришну Катху и говорят. And by that they are satisfied and they are very blissful. Благодаря этому они полностью удовлетворены и бесконечно счастливы. So this verse is exactly appropriate for meeting of Vidur and Uddhava at the bank of Yamuna and Vrindavan. Так что этот стих замечательно описывает встречу Удовы и Видуры на Вриндаване. Their focus was Krishna. Их цель и фокус это был Кришна. They were just talking and listening about Krishna. Они просто говорили и слушали о Кришне. And as Srila Prabhupada says, their heart was the television. Как пишет Прабхупада, что в их сердцах было телевидение. And the pastime of Krishna was continuously seen within their heart, television heart. И они в своем сердце, вот в этом телевизоре, могли всегда смотреть игры Кришны. So actually by chanting Hare Krishna seriously, one day our heart also has to become a spiritual television. И вообще, повторяя, если мы будем серьезно повторять Махамантру, то однажды в нашем сердце тоже откроется духовное телевидение. And the different pastime of Krishna which we have heard in association of devotees, or some will automatically manifest within the heart. И те игры, как Кришна, о которых мы слышали в обществе преданных, они автоматически раскроются в нашем сердце. And so these are the two such exalted devotees. И здесь вот эти два очень возвышенных преданных. Now, till yesterday, we heard that Uddhav said Krishna, through Pandavas, got the rid of burden on the earth. И до вчерашнего дня мы с вами слушали, как Удова говорил, что с помощью пандавов Кришна убирал бремя с поверхности земли. And when he saw Duryodhan suffering there, he was not pleased. Когда Кришна увидел умирающего Дурьодхану, он не был рад. And there are two reasons for this yesterday. One is, after all the living entities are part and parcel and children of Krishna. Вчера мы говорили, что для этого есть две причины. Первая причина, что все души дети частицы Кришны. But still there are some, those who follow the law given by Krishna, they are devotees, and those who disobey the law given by Krishna, they are miscreants. И тем не менее, есть те, кто подчиняется законам Кришны, это преданные, есть те, кто не подчиняется, это негодяи. So, the second reason for Krishna was not pleased is that still there is a burden of Yadavas on the planet. Вторая причина, что Кришна не был обрадован тем, что на земле все еще оставалась огромная армия ягодов. And what type of burden is this? И что же это было за бремя? So today's verse, Srila Prabhupada has elaborately discussed what is actually burden on the earth and what type of burdens are there. И сегодняшний стих как раз говорит об этом, в комментариях подробно объясняет, что такое бремя для земли, какое оно бывает. One thing is very certain, that Yadavas are not a miscreant burden. Первое, и совершенно ясно, что ядовы не были бременем негодяев. Because they are the expansion of Krishna himself, his associates and demigods appeared in them. Потому что они экспансии Кришны, они его спутники, и в них также проявлялись полугоды. Nobody can destroy them. Никто их не может уничтожить. So when Krishna is about to depart from this planet, Когда Кришна уже собирался уходить с этой планеты, he don't want that the Yadavas should feel the separation of Krishna. он не хотел, чтобы ядовы чувствовали с ним разлуку. And also he has to dispose the demigods back to their post in this heavenly planet. И то также он должен был вернуть всех богов на их должности на райских планетах. So before his own departure, he thought, how can he make this thing to happen, that Yaduvanshi should also depart. И перед своим уходом Кришна думал о том, как сделать так, чтобы ядовы тоже ушли с планеты. So this is the verse. И об этом этот стих. So 14th verse we are reading. Так что мы читаем 14. Kiyam
भुवोऽयं क्षपित्रौ भारो यद द्रोण भीषम अर्जुना भीम मूलै अष्टादशाक्षोणेन मद अंसै आसते बलम दुर्विषम यदुना कियान भुवोऽयं क्षिपतिरो भारो यद द्रोण भीष्म अर्जुन भीम मूलै अष्टादशक्षाण्युं मदंसै आसते बलम दुर्विषहं यदुना. So if you want to recite, one person can recite. Kiyan bhuvoyam kshapatiro bharo yadrona bhishma arjuna bhima mulai अष्टादशक्षिणो मदासै मंदंस आसते बलदुर्विषं यदुना कियान भूयं क्षपितरो भावो यद द्रोण भीष्म अर्जुन भीम मूलै अष्टादशायिनो क्षिणो मदांसै आसते बलम दुर्विषम यदुना. So some Mataji want to say? Kiyan yadunam sakchito bharo Yona Bhishma Arjuna Bal Ashtadashakshino Madansai Asate Balam Durveshaham Yaduna. So Srila Prabhupada, Sri Bhagavan Sri Krishna is thinking, Kiyan, what is this? Bhuva means Mother Earth. I am this Mother Earth. Kshipita Urubharo. Kshipita Urubharo. Urubharo means great burden. Kshipit means I have removed some. So how Sri Krishna you removed the burden from the earth, very great burden from the earth? By the help of Mulai. By the help of Drona and Bhishma on the Kaurava side. To kill the Pandava side army. That was 7 Akshoni army. And from the Pandava side, Arjun and Bhima to kill the Kaurava's army, which was 11 Akshoni. So total it was 18 Akshoni. Ashtadash Akshoni means 18 Akshoni. Jai Shri Shri Radha Govind Dev Ji ki Jai. So Bhishma and Drona are also instrument of Krishna.
and they destroyed the Pandavas' army. И они уничтожали армию пандавов. Only 6% were alive on the side of Pandava. Только 6 человек выжили со стороны пандавов. 5 Pandava 5 пандавов and 1 и Satyaki. 1 Сатьяки. Though when the war was over, one Akshuni of the Pandava Sena was alive. Тем не менее, когда закончилась война, одна Кшурхини пандавов была жива. But then Ashwasthama, when they were sleeping, massacred all of them. Но затем, когда они спали, Ашватхама убил их всех. Only 5 Pandavas and Satyaki were surviving on Pandava side. Так что на стороне пандавов выжили только 5 пандавов и 1 Сатьяки. And by use of Arjun and Bhima, the whole 11 Akshmani of the Duryodhan side was completely wiped out by Krishna. Only 3% were alive. И с помощью Арджуна и Бхимы Кришна смел с лица земли армию Дурьодхана, и все его 11 Кшурхини. На их стороне осталось только 3. Among the survival were Ashwasthama, Выжил Ашватхама, Kirpacharya, Крипачарья, and the Kirtavarma, the head of the Yaduvansh army. Критаварма, глава армии Яду. There were only 3 surviving on Kaurava side. На стороне Каурав выжили только 3 человека. All the other kings on both sides were completely wiped off Все остальные цари с обеих сторон были полностью уничтожены, because they were burden on the earth. потому что они были бременем земли. Now, Srila Prabhupada in purport will discuss that burden on earth is not the ocean and mountains. И Прабхупада в комментарии часто будет говорить, что бремя земли это не горы и не океаны. If you see, human beings are very less in number as compared to other living entities. Мы видим, что на самом деле людей, с остальными живыми существами, очень мало на поверхности земли. So, burden on the earth is irreligious people, Так что бремя земли это неверующие люди, those who are not following the order of Supreme Lord. те, кто не следует приказам Верховного Господа. Now, after this, the Mad Ansai После этого идет Мадамшай, means my expansion. означает мои экспансии. Aste means they are still there. Астер, они все еще здесь. And who are they? Он, Yadu. Яда, They are Balam, they are very powerful. они Балам, это великая сила. Durvisham, nobody can really conquer them. Дурвишахам, никто их на самом деле не может уничтожить. And they cannot bear my separation. It is unbearable for them when I depart. И они не смогут пережить мой уход. And they are Yadus. Они Яду. So in this verse there are 2 parts. В этом стихе 2 части. One part, Krishna is somehow satisfied that he has unburdened the earth from the unwanted irreligious kings and their followers. В первой части Кришна говорит, что он убрал с поверхности земли бремя этих атеистичных и демоничных царей. That was miscreant burden of irreligious people. То есть было бремя людей, которые являются негодяями и атеистами. But now the Yadus are my own expansion. Но Яду это мои собственные экспансии. They are not miscreant. Они не являются негодяями. But what type of burden are they? Но каким же бременем они являются? They are burden of love. Они это бремя любви. And there are 3 examples given which we'll see in purport. И в комментарии будет дано 3 примера. Because when they lament on seeing Krishna going back to his abode, Потому что когда они будут скорбеть, видя, что Кришна возвращается в свои руки, their feeling of pain and separation will be burden earth cannot bear. их чувство боли и разлуки будут невыносимыми для земли. So this whole purport is very lengthy purport by Srila Prabhupada. Вот к этому стиху достаточно длинный комментарий Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada is establishing one philosophical principle as a theory. И Прабхупада здесь утверждает один философский принцип в теории. This theory is the overpopulation of the human being is not a problem on the planet Earth.
Он говорит, что перенаселение на планете Земля не является для нее временем. This is the principle Srila Prabhupada is first establishing. Это первый принцип, который здесь утверждает Шрила Прабхупада. Increase in human population is not a burden on the planet Earth. То есть человеческое население Земли не является для нее временем. Перенаселение. So this is a wrong theory, Prabhupada writes. Здесь Прабхупада говорит, что это неправильная теория, ложная. Now you can read at least some 5-6 lines of the purport. Yeah. Итак, перевод стиха. После завершения битвы на Курукшетре Господь сказал: Дрона, Бхишма, Арджуна и Бхима, уничтожив 18-х Шаукини, помогли мне облегчить бремя земли. Но что я вижу? Мои собственные потомки, род Ягу, по-прежнему могущественны и могут стать для земли еще более тяжким бременем. Yeah, read some part of the purport. И прочитаю начало комментария. Теория, согласно которой причиной войн и других катастроф является перенаселенность планеты, в корне неверна. На Земле нет и не может быть перенаселения. Количество живых существ, населяющих огромные горные массивы, океанские глубины, намного превышает общее число людей на Земле. Однако горы и океаны не страдают от перенаселенности. So Srila Prabhupada said, human beings are only 5% of total number of living entities on the earth. То есть Прабхупада говорит, что, чуть позже он скажет, что люди являются, это всего лишь 5% населения Земли среди всех других живых существ. In the ocean there are 900,000 species of living entities. И в океане живет около 900 тысяч разных живых существ. It's not a burden. Это не бремя. On the mountains there are so many trees. There are also 1,100,000 or something more than that. They are not burden. И там же в горах есть разные деревья и другие живые существа, и около 1,100,000 something like Navalakshani, Gyaralakshani, something. There's a description of all 8,400,000 species. примерно где-то 110 примерно тысяч разных видов живет в горах. And then there are animals and insects, and they are more living entities than human beings. Есть также животные, насекомые, их намного больше, чем людей. So they are not burden. Они не являются бременем. So how can the only 5% human can be burden on the earth? Как же 5% людей на Земле могут для нее составлять бремя? Now Srila Prabhupada, if the birth rate of human being is increased, then the birth rate of other living beings is increasing proportionally. И Прабхупада затем пишет, что когда рождаемость людей увеличивается, пропорционально ей увеличивается и рождаемость других живых существ. У низших животных, зверей, рыб, птиц и так далее уровень рождаемости значительно выше, чем у людей. По воле Верховного Господа все существа, живущие на земле, имеют достаточное количество пищи. Господу ничего не стоит увеличить ее запасы, если численность живых существ когда-нибудь действительно непропорционально возрастет. It means there is no problem for the food for the elephant where he eats 40 kg at a time. Elephant, there is no scarcity of food. Это говорит о том, что даже для слона достаточно пищи, хотя он ест очень много. An elephant is not doing any work in any factory, Слон не работает нигде, and he is getting free. и он бесплатно получает пищу. A small ant needs a 1 grain, and she is getting also. Маленькому муравью нужно одно зернышко, и он его тоже получает. So ultimately, God is providing everybody their necessities, В итоге Господь обеспечивает всем необходимым. and He can adjust whatever is necessity for the living entities, Мы можем дать любому живому существу то, что ему необходимо. because He is the loving Father of the all creation. Он любящий Отец всего творения. Now Srila Prabhupada says, therefore there is no question of an increase in population causing a burden. Дальше Прабхупада пишет: таким образом, нет никаких оснований утверждать, что избыточное население не пассивное бремя для Земли. See, this is the question. There's a population increase is not a burden. Так что, видите, если население увеличивается, это не проблема для Земли. Now Srila Prabhupada said, what is the burden? Overburden due to dharma gilani or irregular discharge of Lord's desire. А что же является бременем? Земля страдает от непассивной ноши, когда происходит карма глани, то есть когда люди перестают исполнять волю Господа.
So, what is Krishna's desire? А каково же желание Кришны? And that people are not following. Это касается людей, которые не следуют его That приказам. is the burden. Вот они являются бременем. So, what is Krishna's desire? Итак, чего хочет Кришна? What is every father's desire? Чего хочет любой отец? The children should be obedient and well behaved Чтобы дети были послушными, хорошо себя вели, and follow the rules of morality и также следовали правилам морали, and should be always peaceful and cooperative and helpful. чтобы они были спокойными, чтобы они с готовностью сотрудничали. Then father is happy. Тогда отец счастлив. So Krishna is also our father and mother, everything. Также Кришна является матерью и отцом для всех. He also wants us similarly to obey the order Также он хочет, чтобы мы следовали его законам, and the rules of the morality правилам морали, and cooperative and peaceful interaction among all the children of the God. чтобы все дети Господа мирно сотрудничали друг с другом. You can see the mood of Srila Prabhupada in his last instruction Вы можете увидеть настроение Прабхупады в его последнем наставлении. when he called in the middle of the night to Giriraj Swami. Когда он среди ночи позвал Гирираджа с вами. Then Giriraj Swami was not Maharaj, he was Brahmachari. Когда еще Гирирадж с вами не был саньяси, он был брамачари. And Srila Prabhupada said, after I leave, will this movement continue? И Прабхупада спросил, после того, как я уйду, продолжит ли существовать это движение? And Giriraj Maharaj said, if we follow your instruction and continue, it will continue. Гирирадж Махарадж сказал, что если мы будем следовать вашим наставлениям, то оно продолжится. Then first thing Prabhupada said, the movement cannot be harassed from outside. The problem will be from inside. Затем Прабхупада сказал, что движение ничего не грозит снаружи. Проблема может быть только внутри. Therefore, Поэтому, if you love me, если вы меня любите, that love is shown by эта любовь проявится how much you cooperate among yourselves. в том, как вы сотрудничаете друг с другом. This is the last instruction of Srila Prabhupada. Это последнее наставление Шрилы Прабхупады. If you see the same thing Krishna says, if you love me, Точно так же говорит Кришна, если вы меня любите, then your love for me will be expressed by то ваша любовь ко мне проявится how much you cooperate among yourselves. в том, как вы сотрудничаете друг с другом. So cooperation is a spiritual culture То есть сотрудничество – это духовная культура, and computation is a material culture. а соревнование и конкуренция – это материальная культура. In material world, we want to compete and keep somebody behind and go forward. В материальном мире мы все конкурируем, хотим кого-то отодвинуть или идти вперед. And in spiritual world, there is a cooperation, go together. А в духовном мире есть сотрудничество, все идут вместе. Srila Prabhupada used to say, Прабхупада часто говорил, in the spiritual world, в духовном мире we respect the senior мы уважаем старших, and serve them. служим им, We make friendship with equal мы дружим с равными, and we become merciful on the new and junior personalities. и мы милостивы к младшим, начинающим. This is the spiritual culture. Это духовная культура. What is the material culture? А материальная культура какая? We want to criticize who is on the top. Мы хотим критиковать тех, кто выше нас. We are envious and enemy towards equal. Мы завидуем и враждуем с равными. And we want to control and curb those who are junior to us. Мы хотим контролировать и подавлять тех, кто младше. This is the difference between the spiritual and material culture. В этом разница между материальным и духовным. Now you should just try to meditate yourself on what we are doing. Are we really following a spiritual culture or material culture? А что мы должны сами сейчас подумать, помедитировать, какой мы культуре следуем, духовной или материальной? Are we cooperative or competitive? Мы пытаемся сотрудничать или мы конкурируем друг с другом?
Do we have a culture to respect and serve the seniors? Есть у нас культура уважать старших действительно. Are we willing to have a friendship and cooperation among equals? Хотим ли мы дружить и помогать равным? Are we more merciful and compassionate towards new devotees? Проявляем ли мы сострадание и милость к младшим преданным? So this is actually spiritual culture. Вот это духовная культура. And this is the desire of Krishna. И это желание Кришны. Yeah, this is desire of Krishna is expressed by the desire of Srila Prabhupada. Желание Кришны проявлено в желании Шрилы Прабхупады. Because Guru is a representative of Krishna. Потому что Гуру представитель Кришны. So this is most important message for the devotees really to meditate how we can go cooperatively in the future for 10,000 years of golden era of Chaitanya Mahaprabhu. Потому что в предмете медитации преданных, как мы будем сотрудничать друг с другом в течение 10 тысяч лет, пока будет идти золотой век читания. And for cooperation, the most important two ingredients is humility and tolerance. Самые важные качества для сотрудничества – это смирение и терпение. For us to cooperate, we used to be humble Чтобы сотрудничать, мы должны быть смиренными, and we should be tolerant. мы должны быть терпеливыми. That is what Mahaprabhu said, Tirnadapi sunichena tarorapi saishonona. Знаете, сказал Шакшашти читание Прабхупады. Be more tolerant than a tree and more humbler than a blade of grass. Должны быть более терпеливыми, чем дерево, и более смиренными, чем So народ. this is the devotional garland which everybody should wear. И этот стих является гирляндой для преданных. When Srila Prabhupada was still the medicine factory owner and distributing medicine, Когда еще Прабхупада владел фармацевтической фабрикой и продавал лекарства, one of his god brother asked him one question. один духовный брат задал ему вопрос. Adi Keshav Das. Адикеша Франц. He said, Abhay Babu, do you have any medicine by which we can develop love of God? Он спросил: Абхай Бабу, есть у вас лекарство, чтобы у нас у всех появилась любовь к Богу? And Srila Prabhupada smilingly said, yes, I have the medicine Прабхупада улыбнулся и сказал: да, у меня есть такое лекарство, by which we can awaken the love of God. благодаря которому у нас проснется любовь к Богу. Then Srila Prabhupada quoted this verse of Chaitanya Sikshastakam. И он процитировал этот стих из Шакшашти. Tirnadapi sunichena tarorapi saishnona amanena manadena kirtanya sadari. And Adi Keshav said, well, I took it just formal, Адикеша говорит, что я это воспринял формально. but after some 10-15 years when I saw the same Abhay Babu as Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and he came with his Western disciple to Vrindavan, Но когда через 10-15 лет я увидел того же Абхая Бабу, уже как Абхая Чарнаравинда, Бхактивиданта Свами Прабхупаду, когда он приехал со своими западными учениками в Вриндаван, it means he has properly taken the medicine which he was suggesting to me, this humbler than blade of grass and more tolerant than tree. я тогда понял, что он сам как раз внимательно принимал то лекарство, которое он мне советовал. Он был действительно смиреннее. So this verse is a garland for all the Gaudiya Vaishnavas, Так что этот стих является гирляндой для всех Гаудия Вайшнавов. because our whole object is Kirtanya Sadahari. Потому что наша цель – это киртания всегда ходит. Always chant the holy name of Krishna. Всегда воспевать святое имя Кришны. But for doing that, we should have all these qualifications. Но для этого у нас должны быть все эти качества. And these characteristics of humbleness, И характеристика смирения, tolerance, терпения, giving respect to all, уважения ко всем. and never expecting any respect. И неожидание уважения к себе. That is the criteria for us to really chant feelingly holy name. И для нас это критерий, можем ли мы действительно с чувством воспевать святое имя. This is the desire of Krishna. Это желание Кришны. Are we fulfilling the desire of Krishna? We should examine ourselves. Мы должны спросить себя, выполняем ли мы желание. Hare Krishna.
We are going further in the purport. Продолжим комментарий. The Lord appeared on the earth to curb the increase in miscreant and not the increase in population. Very important. Очень важное предложение. Господь появился на земле, чтобы остановить рост числа грешников, а не прирост населения, как ошибочно утверждают мирские экономисты. So Lord came to wipe the miscreant, not the population. То есть Господь пришел убрать с земли грешников, а не все население. As is wrongly put forward by mundane economists. Как ошибочно утверждают мирские экономисты. And we are all following the advice of mundane economists. А мы все следуем советам мирских экономистов. Though we are devotees, we are not sincerely following Krishna's advice. Когда мы преданные, мы не очень искренне следуем советам. The mundane economists said, oh, have only one children, no children. Мирские экономисты говорят, лучше не иметь детей, или иметь только одного ребенка. And we are following that. А мы не следуем. Who of you have more than 4 children? Is there anybody? Здесь кто-то, у кого больше 4 детей. Anybody of you can tell you have 4 or 5 children? У кого есть 4-5. Very good. One hand is up. Очень хорошо. How many children you have? Very good. Harasho. Ochin Harasho. You are following the advice of Krishna. Вы следуете совету Кришны. Yes, Bhakti Vinod Thakur is the 7th Goswami. He has more than 10 children. Вот он какой считается седьмым Госвами, у него было 10 детей. If you can have a devotee, you can have 100 children, no problem. Если вы можете воспитать преданного, у вас может быть 100 детей. But there's a miscreant, one is worst. Если даже один негодяй, то ужасное время будет. So this is the false, Prabhupada said, mundane, economist, wrong theory that don't have many children. Здесь Прабхупада утверждает, что это ложная теория мирских экономистов, что не должны иметь много детей. Oh, from where we'll get devotees? А откуда же вам там преданные? You have only one son. Если только у вас один He сын, has to take care of you. а вам нужно заботиться. How can we make him devotee? Как вы преданные? You know, if you have more than one, you give one to the temple. We will take care of that. Если у вас больше, чем один ребенок, один может жить в храме, на нем заботиться. When I am invited in any marriage, Когда я был приглашен на свадьбу, I ask them, if you have more than one children and if you give one children to the temple, then I will bless you and come in your marriage. когда меня приглашают на свадьбу, я говорю, что если вы захотите иметь больше, чем одного ребенка, и будете готовы одного отдать в храм, тогда я вас благословлю. Otherwise, how can we have devotees? А иначе как нас преданные будут делать? There's going to be scarcity of the devotees on the planet. Смотрите, будет мало преданных. Yes. You know this Sikhism? Знаете, такое учение как сикхизм? You have seen the Sikhs? Видели сикхов? All the Hindus, they gave their second son to the Guru Gobind Singh Ji Maharaj, the 10th Guru. Они все отдают своего второго сына своему гуру Махараджу. So this was rule. The second son will be given to the Guru for protection of Dharma. Такое правило, что второй сын надо отдать второго сына гуру для защиты дхармы. Now you make a decision that we will give our second son for the propagation of Dharma, Можете принять такое решение, что мы тоже отдадим нашего сына для for Krishna consciousness. распространения сознания Кришны. So you make your mind like that. Подумайте об этом. And when child is 5 years, you just give to the ISKCON and then let them have their Gurukul and train him properly to become a nice devotee. Когда ребенку 5 лет, можно ему отдать гуру, там его воспитаем в сознании Кришны. We all are misguided by materialistic economists. Нас сбивают с пути мирские экономисты. You believe this? Вы это верите? Yes. And therefore, we are doing sinful activities of killing a embryo in the womb. Именно поэтому
мы совершаем грех, да, наоборот. then we are doing something which is against the desire of Krishna, family planning. Когда мы идем против желания Кришны и занимаемся планированием. And these are basically sinful activities. Вообще-то это греховная деятельность. We are not able to control our senses. Мы не способны контролировать свои чувства. We want to enjoy, Хотим наслаждаться, but we don't want to have children. мы не хотим иметь детей. That is our material disease. Вот это наша материальная болезнь. So, most of the devotees are also wrongly guided by this mundane economist philosophy. И также многие бедные тоже сбиты с толку этой материалистической экономической. In India, the land mostly belonged to the saintly community or sadhus. В Индии большая часть земли принадлежит духовным сообществам и садам. Number two, the landowners are the royal families or kingly order. На втором месте землей владеют разные царские семьи. But there are no sadhus to take care of their land and temples. Но нет садов, которые бы заботились об этих землях и о храмах. So in the future, there will be scarcity of really Krishna conscious devotees. Так что в будущем будет недостаток преданных, которые будут сознать Кришну. Because you don't have children, to whom will make devotee? Раз если у вас нет детей, а откуда вы преданные? So this is a very serious problem, Очень серьезно. even in India. What to speak of other countries? Now even China, they said if you have one child, will not give you any facility. You must have more than one. Yeah. Даже в Китае сейчас говорят, что если у вас только один ребенок, у вас будет меньше возможностей, чем если у вас будет больше, чем один. And there are some people who are poor people and they have many children. Есть также бедные люди, у которых много детей. And they are not able to maintain them economically. И могут их содержать. And they are the problem on the planet because they are not properly guided. They are miscreant. Yeah, they are on the planet. There are people, they have many children and they are not training them properly. So they are miscreant. И также эти бедные семьи не могут должным образом воспитать этих детей, становятся негодяями, и эти негодяи как раз являются... How can you be peaceful when you have surrounded by such a overpopulation which is misguided and miscreant? Как можно жить в мире, если мы окружены населением, которое плохо воспитано, да, у них нет хороших качеств? This is really a consciousness which needs to be changed. Now, Srila Prabhupada writes, when Lord Krishna appeared, there had been a sufficient increase in the miscreant. Дальше Прабхупада пишет, в то время, когда Господь Кришна пришел на землю, она была буквально наводнена нечестивцами. Who had violated the desire of the Lord. They have violated the desire of the Lord. Да, нарушавшими волю Господа. The material creation is meant for fulfilling the desire of the Lord. Материальное творение предназначено для осуществления воли Господа. And his desire is that the conditioned soul who are unfit to enter into the kingdom of God have a chance to improve their condition for entering. Который состоит в том, чтобы дать обусловленным душам, недостойным войти в Царство Бога, возможность приобрести качества, необходимые для того, чтобы вернуться к духовному миру. So it means he wants everybody to come back home, back to Godhead. То есть он хочет, чтобы все вернулись домой к Богу. Those who are not qualified, they should improve. Те, у кого не хватает качеств, они должны развить. That is his desire. Это его желание. The entire process of cosmic arrangement is intended just to give a chance to the conditioned soul to enter kingdom of God, and there is an adequate arrangement for their maintenance by the nature of the Lord. Весь космос создан с единственной целью – дать обусловленным душам возможность вернуться в Царство Бога. И материальная энергия Господа предоставляет им все необходимое для жизни в этом мире. Now Prabhupada is coming to the other aspect that even if there is an increased population, if they follow the desire of Krishna, the earth is
happy rather than burdened. Далее Прабхупада переходит к следующему аспекту. Он говорит, что даже если возникнет перед населением, но люди будут следовать воле Господа, всегда будет счастливы в обеспечении. Now Srila Prabhupada is discussing there are two kinds of burden. Далее Прабхупада говорит, что есть два вида бремени. There is a burden of the beast and the burden of love. Есть бремя грешников, есть бремя любви. The burden of beast is unbearable. Бремя, которое тяготит, его невозможно выдержать. But the burden of love is source of pleasure. Но бремя любви – это источник наслаждения. And Srila Prabhupada, Vishwanath Chakravarti Thakur has given the example of burden of love. И здесь Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит пример этого бремени любви. So there are two examples given here, and there is a third example also by Vishwanath Chakravarti Thakur. You can read the two examples. Итак, мы прочитаем здесь два примера, у него еще есть третий. You read the two examples which are given here. Итак, Шрила Вишванатха Чакраварти приводит очень жизненный пример. Actually, there are three examples here. Он говорит, что бремя забот о муже, лежащем на молодой жене, ребенок на руках у матери, и золото в кошельке – это тяжелая ноша. Но вместе с тем она является для них источником наслаждения. Когда они лишаются ее, бремя возьмут положиться на их плечи, и это бремя нести гораздо труднее, чем бремя любви. If the child is thin and weak, mother is worried, let him be more healthy. Если ребенок худенький, слабый, то мать заботится о том, чтобы он стал крепче. And carrying that heavy child, she don't feel burden. Когда он носит тяжелого ребенка, она не ощущает его бремени. It's the burden of love. Now you have many ornaments when you come for the festival. If you have gold, maybe 5 kilo gold on your body, you are happy. Если у вас есть много красивых золотых украшений, вы нам приходите на праздник, у вас 5 килограмм золота, вы счастливы? Yes. Because this is the burden which you like. Это время, которое вам нравится. So these are the examples of burden of love. Так что это примеры бремени любви. Now Srila Prabhupada writes, Дальше Прабхупада пишет. if this burden is not on us, the burden of love is not there, Если исчезает это бремя любви, then in separation of that we suffer. тогда мы страдаем в разлуке с ним. We need this burden. Нам нужно это бремя. So this burden is a happiness rather than suffering. Так что это время на самом деле это счастье, а не страдание. Right? If you have 5, say, kilo of gold to carry on head, it is not a burden, it is a pleasure, you dance. Если вы на голове должны нести 5 килограмм золота, это счастье, вы танцевать будете. So, if it is not there, then we suffer. А вот если его нет, мы страдаем. So what Prabhupada is making point is, Yadavas are ornament of Krishna. Если Прабхупада имеет в виду, что ядовы – это украшение Кришны, They are not burden, они не бремя, they are burden of love. бремя любви. But now there is going to be separation because God is going back, Krishna is going back. Он приходит время разлуки, потому что They will suffer. скоро уйдет, и они будут страдать. So Krishna don't want them to suffer. Кришна не хочет, чтобы они страдали. So he wanted them also to go. И он хотел, чтобы они тоже ушли. So the destruction of Yadava is not like destruction of the other miscreants. Так что уничтожение ядов – это не то же самое, что уничтожение негодяев. So this is a next verse is philosophically more solid. Вот об этом более подробно философски расскажет следующий. So now we are reading further now. When Lord Krishna referred to the burden of the Yadu density on the earth, he referred to something different than the burden of the beast. Называя род яду бременем земли, Господь Кришна не имел в виду, что этот род тяготил его. The large number of family members born of Lord Krishna counted to some millions and were certainly a great increase in the population of the earth. But because of all of them were expansion of the Lord himself by his transplanetary expansions, they were the source of great pleasure for the earth. Семья Господа Кришны была огромной, состояла из нескольких миллионов человек, что, безусловно, сильно увеличивало население Земли. Но поскольку все его потомки являлись экспансиями самого Господа, произведенными на свет его трансцендентной полной экспансией, они были для Земли источником огромного наслаждения.
So what is in the mind when he's saying the yadvas are burden? Так что имел в виду Кришна, называя ядов времени? He had in mind that their imminent disappearance from the earth. Называя их временем земли, Господь имел в виду их неизбежное исчезновение с лица земли. So that there will be separation. Так что приходило время разлуки. Now, there is something Srila Prabhupada has written in purport which needs more clarification. Здесь Прабхупада в комментарии написал одну мысль, которую он еще пояснит. Now, you read all the members of Yadu family of Lord Krishna were incarnation of different demigods. Итак, все члены семьи Господа Кришны были полубогами, воплотившимися на земле. И они должны были were to disappear from the surface of along with Lord. они должны были покинуть землю вместе с Господом. So when he referred to the unbearable heaviness on the earth in connection with the Yadu's dynasty, he was referring to the burden of their separation. Говоря о династии Яду, как о невыносимой тяжести, которая лежала на земле, Now, Господь имел в виду тяжесть неминуемой разлуки с ним. so now more expansion is needed. Were only Yadus the incarnation of demigods? Сейчас нужно прояснить, только ли Яду являлись экспансиями полубогов? No, Vishwanath Chakravarti Thakur writes, Нет, пишет, что Вишну Вишванатха Чакраварти Тхакур. For Yadvas, the all Acharya quoted two verses. Что касается Яду, здесь Ачарьи цитируют два стиха. One from 11th canto. Один из 11-й песни. They say, how could the Brahman curse the Vrishnis, Там задается вопрос, как Брахман мог проклясть Вишну, who were always respectful to the Brahmanas? которые всегда уважали Брахмана, They were charitable они всегда давали пожертвования, and they were inclined to serve seniors, и они также служили старшим, and whose mind was always absorbed in Krishna. чей ум всегда был погружен в Кришну. So four things. Эти четыре вещи. They were respectful to Brahmana, Они уважали Брахмана, they were charitable, они давали пожертвования, they were respecting seniors, они уважали старших, their mind was absorbed in Krishna. ум был погружен. How can Brahman curse them? Как же Брахман мог их проклясть? Then they quote another verse. Затем цитируется другой стих. Absorbed in Krishna while sleeping, Они были погружены в Кришну даже во сне. while sitting, walking, Когда сидели, когда ходили, speaking, playing, bathing, говорили, играли, омывались, and eating. ели. They do not know that they are existed. Они не знают, что они даже It существуют. means they are completely absorbed in Krishna. Означает, что они полностью были погружены в How Кришну. can Brahman curse them? Как же Брахман мог их проклясть? Now, the same thing which Srila Prabhupada has written from this purport of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Chakravarti Thakur writes same thing. Burden of two types, suffering and happiness. Причем Чакраварти Тхакур пишет то же самое, что Шрила Прабхупада, что есть два вида времени, время счастья и горе. First is difficult, that suffering is difficult to tolerate. Первое, оно сложное, страдание сложно выдержать. But second is very easy to tolerate. Второе, легко выдержать. So, the burden of happiness, the same examples are given here. Male and female, mother, child, and merchant carrying wealth on head. Он приводит те же самые примеры времени любви. Это муж и жена, ребенок и мать, и золото для бизнесмена. Then there is one different example is given. Еще дается другой пример. Even earth cannot carry the burden of a great devotee. I'm reading this line. Также говорится, что земля не может выдержать. Chakravarti Pad has this one quotation from Bhagavatam. Вишну Чакраварти Тхакур он цитирует один стих из Бхагавата. But weak person cannot even carry these heavy burdens. It means if I am weak, then I cannot carry the burden of a child. Также говорится, что слабый человек не может вынести бремя. Допустим, слабая женщина не может носить на руках. Or even of the gold. Даже золото не может. Then he is giving example. Он дает пример. Like the earth was not able to carry the burden of 1 feet of Dhruv Maharaj.
Он также приводит пример, что земля также не может выдержать времени чистой преданности. Так что вот земля не могла выдержать тяжести одной стопы другого Махараджа. Then he is quoting this verse from Bhagavatam. As Dhruva Maharaj, the king's son, kept himself steadily standing on one leg, Он цитирует стих из Бхагаватам, что когда царевич Бога стоял на одной ноге, the pressure of his big toe pushed down half of the earth. давление большого пальца его ноги, оно было погрузено огромной тяжестью до земли, наполовину ее тяжелило. Just as an elephant being carried on the boat rocked the boat left and right with every step. If elephant is on the boat, boat is like that. Это то же самое, как если поместить слона в лодку, лодка будет постоянно качаться из этой тяжести. And then he's quoting one verse from Bhishamdev. Затем он цитирует стих, который переносит Бхишмадеву. Bhishamdev saying, fulfilling my desire, Бхишмадев говорит: исполняй мое желание, sacrificing his own promise, жертвуя своим собственным обещанием. he got down from the chariot, Он спустился с колесницы, took up its wheel, взял колесо and ran towards me и побежал ко мне. hurriedly. Hurriedly. И очень быстро ко мне побежал. Just as the lion goes to kill an elephant. Так же, как лев собирается убить слона. At that time, earth was shaking. В это время, когда Кришна бежал к Кришне, земля дрожала. Therefore, he even dropped his outer garment on the way Даже по пути его слетели накидка с него. because he wanted to pacify earth. Because earth was saying, how Krishna can break his promise? Потому что земля дрожала в том числе с таким вопросом, как Кришна может нарушить свои обещания. Then one more verse is quoted from Narsinga. When Narsingadev appeared, it says, when Narsingadev appeared, the sky filled with aeroplane dislocated. Также, когда появился Нарсимхадев, небо наполнилось летающими аппаратами. The earth as well afflicted by his feet. Земля также, Is slipped from its position. земля также начала дрожать, терять равновесие из-за того, что на месте. Mountain sprang up by his force. Из-за его силы стали Yeah, everything was disturbed. то есть стали дрожать горы. Now, Chakravarti Maharaj, thus the burden of the Yadus should not be considered burden on the earth. Поэтому пишет Вишванатха Чакраварти Такур, что время яду это не время для земли на самом In деле, the sense of causing suffering. в смысле причинения страданий. It is similar to following situation. It is similar to following situation. Это очень похоже на следующую ситуацию. Though ornaments are heavy burden for a young woman, Хотя украшения являются тяжелым бременем для молодой женщины. the weight of the ornament are put temporarily on her limbs Тем не менее, на материалах тяжелые украшения. during festival by her affectionate lover. Вот на время праздника надевает ее возлюбленный. This is always done according to the circumstances. Как это происходит согласно обстоятельствам? Now this Devta part is clear. Hear this carefully. Thus the demigods who had entered by their answer into the form of Yadus. И следующее предложение, внимательно послушайте. Так же, как полубоги, они вошли в экспансию яду. It means Yadus is a one eternal associate of Krishna. Имеется в виду яду как вечное спутники Кришны. And demigods by his portion entered into Yadu. И частичное воплощение полубогов также вошло в член династии. Therefore, Поэтому the Yadus who were eternal associate of Lord яду, которые были вечными спутниками Господа, left from Dwarka вы ушли из Двараки and departed at Prabhas. и оставили все эти дела в Прабхасе. So, while the eternal associate remained invisible in Dwarka. В то время как вечные спутники остались невидимыми в Двараке. Now, this is very, we need really much more intelligence to understand this. Да, конечно, здесь нужно намного больше разума, чтобы это понять. In a Dwarka, in unmanifest pastime, all the Yaduvansis are still there. В Двараке в своей непроявленной форме все яды до сих пор существуют.
But the portion of the demigod went to the Prabhas Kshetra or to the Somnath. Но те полубоги, которые в них воплотились, они как раз вышли из Двараки в Сомнат, They fought among themselves они друг с другом сражались and then left back to their heavenly planet. и вернулись в свои райские царства. Is it clear? Понятно это? It's not easy. Like in a Mahabharata, you see the Pandavas, they departed to the heaven. В Махабхарате описано, что пандавы, они ушли на небеса. Pandavas are eternal associate of Krishna. What they have to do in heaven? Хотя пандавы же вечные спутники Кришны, что они делают в райском царстве? That portion of the Pandava, which is the ansh of a demigod. Там оказались те части пандавов, которые были воплощены полубогов. Like Yudhishthira has a ansh of Dharmaraj. Потому что Юдхиштхира — это амша или часть Bhima has a ansh of wind god, Vayudev. Бхима — это часть бога ветра, Ваю. Arjuna has a ansh of Indra. Арджуна — это часть Индры. Nakul has a ansh of Ashwani Kumara. А Накула — это часть Ашвини Кумара. They have to go to the heavenly planet. И надо было вернуться в райское царство. But the original Pandava, they go to the spiritual world to associate with Krishna. Но изначальные пандавы вернулись в духовный мир, чтобы общаться с Кришной. So similarly, those demigods which entered by their ansh means by their portion into Yaduvansis, Точно так же те полубоги, которые частично вошли в Яду, they were sent back to the heavenly planet. их отправили обратно на райские планеты. But the original associate of Krishna, the Yadavas of Dwarka, Но изначальные спутники Кришны, Ядовы, которые живут в Двараке, they are eternally entered the unmanifested Nitya Leela or pastime. они вошли в непроявленные вечные игры. It means there are two personalities. То есть означало, что в каждом яду есть две души. One is portion of demigod, Одна из них — это часть, the other is eternal associate. а другой — это вечный спутник Господа. So this is some very deep purport on these points. Это более глубокий комментарий по интимности. Now, if you want, I can read verse 15. Tomorrow you can discuss. This is more about how apparently Yaduvansis appear to be killing one another, but they are not killing. Я могу сейчас прочитать, если хотите, 15 стих, а завтра мы его еще обсудим. This can only happen by the will of Krishna when the Krishna wants. Стих говорит о том, что внешне ядовы как будто бы убили друг друга. На самом деле такого не могло произойти. Все это произошло только по воле Кришны. I can give the two reasons Acharya write that if the Brahman's curse was there for whole Yaduvanshi to be destroyed, how Uddhav is surviving? Я вам приведу два мнения Ачарьев. Первое, что если Браман мог проклясть Ядова, то почему Удава выжил? Why Vajranabh is surviving and becoming the king of the Mathura? Почему выжил Ваджранабха и стал царем Мадхуры? He is also Yaduvanshi. Он тоже из семьи Ядова. It means it's what desire of Krishna, not the curse of Brahmanas. Это означает, что вся эта история была желанием Кришны. And that is verse 15. Об этом говорит стих 15. So our time is already 9:30, I think. This 15. Which verse is written here? Huh? 14. So 15 you can do on your own tomorrow, but I'm just giving you the internal meaning of this verse. Завтра вы прочитаете, обсудите стих 15, и я вам дам небольшую помощь в понимании этого стиха. Krishna thought that nobody can kill these Yadavas Иисус считал, что никто не может убить Ядова. because they are my portions and the demigods also came to assist me. Поскольку они являются его экспансиями, к ним также присоединились полубоги. Therefore, I designed some method by which, by my will, the demigod go back to the heaven and the Yaduvansis stay in my unmanifested Nitya Leela. Кришна думал, что я придумал метод, благодаря которому полубоги вернутся на небеса, а яды останутся в непроявленном Двараке. Apparently, no curse will act in Dham.
Похоже, что никакое проклятие над храмом не подействует. Dwarka is a dham. Дварка это там. Even Narad, who was cursed by Daksh not to stay 3 days, he was staying there for 3 months. Хотя Народ был проклял дальше, что он больше 3 недель не может останавливаться, он прожил в Двараке 3 месяца. Because there is no curse has any influence in dham. Потому что проклятие в храме не работает. So Krishna asked them, let us go to the holy place called Prabhasa Kshetra. И Кришна сказал Ягавам, давайте отправимся вместо паломничества в Прабхаса Кшетру. This Prabhas Kshetra is the place of Lord Shiva, Somnath. Это место Господа Шивы, называется там Сомнат. And the destruction or annihilation is function of Shiva. А уничтожение это как раз работа Господа Шивы. So I will apparently show the so-called destruction of Yaduvans in that place of Lord Shiva. И Кришна думал, что я всем покажу, как якобы произойдет убийство ядов в этой Прабхасе. And then he said, oh, let us all go to the Somnath, Prabhas Kshetra. Он сказал, давайте все пойдем в Сомнат, Прабхаса Кшетру. And where Krishna made them to drink the sweet liquor made from the rotten rice. И там Кришна сделал так, что они все пили вино из забродившего риса. And their eyes become red. А рис стал красным. They appear intoxicated. И он чувствует алкоголь. And they have argument among themselves. Глаза покрасили. And they started fighting. Они стали спорить, сражаться, опьяненные. And all their weapon exhausted. И было уничтожено все их оружие. Then there was some grass there. То есть нечем было сражаться, но была трава. Irakka grass. Irakka. The name of the grass was Irakka. Называется это растение ирака. And they were touching that grass to one another, and it appears they disappear. То есть они срывали эти твердые жесткие стебли и дрались друг друга. So actually it's not that they disappeared by the sweet wine or the touching grass or weapon. В итоге они уничтожили друг друга, но это произошло не из-за вина, не из-за этой травы. So before Krishna wanted to depart himself, he wanted to depart the demigod back to their heavenly planet. До того, как Кришна покинул планету, он хотел, чтобы полубоги вернулись в свои обители. And he never wanted the Yaduvanshis to suffer the separation of Krishna when he is departing, so he made them to enter in eternal pastime. Также Кришна не хотел, чтобы ядовы страдали от разлуки с ним, поэтому он вернул их в проявленные дни. So this is the theme of the verse. Это тема следующего стиха. Hare Krishna. Any question or comment? Если у вас вопросы, Yes. Because they have the responsibility to do, like Arjuna did not go with Krishna, he has to take the queens and go to the Hastinapur. потому что у богов есть свои обязанности, которые они должны выполнять. Точно так же, как Арджуна, он не вернулся в духовный мир после ухода Кришны, а должен был сопровождать его цариц. Because they were also following the order of Krishna to rule and take care of the management of the heavenly planet. Поскольку богини также выполняли наказ Кришны о том, что они должны управлять этим миром. They are all the demigods are Vaishnava by constitutional. И изначально все полубоги вайшнавы, Because they are working in the government of Vishnu. потому что они работают под управлением Вишну. So they have to carry on their duties. Так что нужно было продолжать выполнять свои обязанности. And when the Brahma's time is over, when the other demigods will come, they will be liberated. И когда заканчивается жизнь Брамы, эти полубоги получают освобождение на их место. If they have a desire. Если захотят. Therefore, the mood is that we are not like in Gaudiya Vaishnava, we don't want liberation. Например, мы, как Гауди Вайшнавы, мы не жаждем освобождения. We want to serve the desire of Lord. Мы хотим служить желанию Кришны. Wherever He wants us to serve in association of devotees, we are happy.
Мы будем счастливы к любому его решению, куда бы он, в какое служение преданным он нас не поставил. Now, so this is Mahaprabhu's also same mood. У Прабху было такое же настроение. Na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam, va jagadisha kamai. Mama janamani, janamani. I may take birth again. I am not interested in liberation, but I should get your bhakti always. Я могу снова родиться, я не интересуюсь освобождением, я просто хочу, чтобы у меня было бхакти всегда. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Расскажите, как правильно выбирать духовного учителя, какие критерии являются правильными, какие нет. Вот, например, тот критерий, что духовный учитель приходит в Россию. Do you think that we should have to come to Medjim to this? You have to, actually the spiritual master is Radha Govindev for everybody. На самом деле, Радха является духовным учителем. You pray to them. Молитесь им. I want to love and serve you. Я хочу любить вас и служить вам. I don't know how to do this. Не знаю, как это сделать. Please, you inspire some your dear representative to guide me to love and serve you. Пожалуйста, позовите кого-то из ваших представителей, чтобы он научил меня любить вас и служить вам. And then Lord, who is living in our heart as a super soul, Затем Господь, который находится в сердце каждого, как своя душа, when He hear our prayer, когда Он услышит нашу молитву, He is also living in the heart of a spiritual master. Он также находится в сердце духовного учителя. And He inspired this spiritual master, please go and guide my this sincere soul you want to love and serve me. И он скажет своему представителю, что есть искренняя душа, которая хочет служить мне, хочет любить меня, пожалуйста, приходи. So you follow this principle, Krishna will definitely send a proper spiritual master to guide you. Если вы последуете этому принципу, то Господь обязательно пошлет вам духовного учителя, чтобы вас не направляли. Hare Krishna. Indra. У меня вопрос относительно и которую Кришна дал Дурьёдхане, когда он согласился быть колесничим Арджуны, а в противоположной стороне дал Кришна. Это были тоже ядовы или это были какие-то другие личности, как Нами, получается, часть ядовов погибла, такие примеры. When Krishna gave his army to Kalyana, are in this army there also Yadavas or some other people? And if there were Yadavas, how could they be killed in this war? The again desire of Krishna was sitting, so he was in the same battle also. Такого было желание Кришны, он сам участвовал в этой битве. So in that way, he already sent some back to his abode or to the heavenly planet. Таким образом, он уже тогда отправил часть ряду в их обители, или в неприятные миры. But he survived, but he made the Kritavarma to survive, who was the commander-in-chief. Но он сделал так, что выжил Критаварма, их военачальник. And then Karma afterwards, he fought with Satyaki in Prabhas Kshetra and they left the body. И этот же Критаварма, вот в этой Прабхасе Кшетре, он сражался с Сатьяки, и они оба оставили тела и вернулись. By the way, I'm just giving you information. The Nanda Baba and all the coward they are also Yadavas. Я сейчас вам такую вещь скажу, что Нанда Баба и другие воспитатели тоже ядовы. They are also Yadava. They are Yadavas. Они ядовы. And in Nanda and Yashoda, the two other Vasu, Drona and Dhara entered. А в Нанду и Ешоду вошли также еще две личности. Drona and Dhara. В них вошли Дрона и Хара.
And Krishna took them all back to spiritual world on the chariot. И он их всех на колеснице забрал в духовный мир. They were also Yadavas. Они тоже были ядовые. How they were Yadavas? Как это произошло? There's a Yadava, his name is Devamid. There's a Yadava, his name is Devamid. Одного из ядовов звали Девамира. His one wife is a Kshatri, Одна его жена была из Кшатри, and he has a son, his name is Sursen. а у него был сын, его звали Шурасен. And Sursen has a son Vasudev. А Шурасен это сын Васудева. And А сын Васудева сын Шурасена. yeah, and the same Devamid has a one Vaishya wife, И также у этого Девамира была жена из Вайши. and he got a son Parjanya. У него был сын Парджани. And Parjanya has a son Nand Baba and 4 other brothers. А у Парджани были сыновья Нанда Баба и его братья. So both are Yadavas. Так что оба ядовые. So they are acting as a Vaishya and they are acting as a Kshatri. Они вели себя как Вайши, другие как Кшатри. So it's a good question how they were killed there because Krishna wanted this to happen. Хороший вопрос, как они были убиты, но этого хотел Кришна. And same way Krishna wanted Yadavas to fight among themselves and also disappear. И точно так же Кришна хотел, чтобы ядовы сражались друг с другом и тем самым ушли. And here only 4 names are in the verse: Arjun, Bhim, and Drona and Bhishma. И в этом стихе упомянуты только 4 имени: Дрона, Бхишма, Арджуна и Бхима. So they are all devotees of Krishna. They are eternal associates. Они все преданные Кришне, его вечность. They are an opposite party and killing one another on desire of Krishna. Они были на противоположных сторонах, убивали друг друга по воле Кришны. There are more details of this in many books in Mahabharata. В Махабхарате есть намного больше подробностей. Why Krishna wanted them also to die. Почему Кришна тоже хотел, чтобы они погибли. But there are some reasons given there also. Есть много разных причин. Hare Krishna. Yes. Я правильно поняла, вы сказали, что каждый персонаж Ядова и Пандова, они когда ушли, одна личность ушла на райские планеты, а другая личность ушла в непроявленное. То есть каждого персонажа было по 2 души. Young that each personality of Yadavas had 2 personalities. One is demigod and another is so demigods went up to the heaven and associates went to the heaven. Is right? It's like that. This is purport say like this. Yeah, but there are 3,300 million demigods, 33 crore. 33 миллиона полубогов. And Yadavas are 56 crore, double than that. А ядов было 12 больше. Their count is like that, 3,300 million and 5,600 million. 56 koti Yadav. 56 koti means 10 million. Говорится, что полубогов 33 миллиона было, а 56 миллионов. So some demigods may be there, some may be only Yadavas. Так что в каких-то личностях ядов были полубоги, в каких-то были просто ядовы. Exactly which demigod was in which Yadava, I don't know. Я не знаю конкретно, в каком силе ядова был какой полубог. But all about Pandavas we know. Но только Пандава знает. For Bhishma we know, for Yashoda and Nanda we know, not for all. Мы знаем не обо всех, мы знаем о Бхишме, о Нанде, Ешоде. But Brahma was told that all you demigod appears in Yaduvansa to please me and Shri Priyakara. Shri means Radharani and me means Krishna for our pleasure. So some appeared in Nanda Baba's family and some appeared in Vasudev's family. Yeah. Кришна сказал Брахме, что скажи полубогам, что они должны для нашего удовольствия, для удовольствия Неволя, Харани, явиться в
в моем окружении, и они появились в Вриндаване, а другие в Бали. Hare Krishna. So about Balwal, I read in the Bhagavatam, the Balwal is son of Alwal. Alwal's son is Balwal, and he was actually destroying the sacrifice of the saintly people. Я вчера уточнила информацию о Балвале. Он являлся сыном Алвалы и мешал совершению жертвоприношений святых людей. In their yajna, he was throwing the stool, urine, and blood. Balwal. И Балвала, он туда кидал разные нечистые вещи, такие как испражнения, мочу. And the saints of the Naimisharanya requested Balram to please get rid of this demon who is disturbing us. И мудрецы на Мишране попросили Балаама, пожалуйста, избавь нас от этого демона. In my mind, it is mixed. There is another demon called Atapi and Vatapi. Также были еще демоны Atapi and Vatapi. Атапи и Ватапи. They are in Ramayana, Они были в Рамайне. and they were like a food going in the saintly person and killing them. И вот они как раз, я вчера просто перепутал, эти демоны как раз входили в пищу мудрецов и рассылали их изнутри. And Agastya Rishi killed them both. Их обоих убило гостиница. So now I understand there are two separate. Balbal is separate and Atapi Vatapi are separate. И я сейчас понял, что это разные игры. Балбала и Атапи. Hare Krishna. Demons mixed in my mind. В моем весе Yes. человек, Hare Krishna. What did Srila Prabhupada mean under the cooperation between the both? What is it? I said the ingredient of cooperation is humbleness and tolerance. Я сказал, что составные части сотрудничества – это терпение и смирение. And in cooperation, we have to tolerate a lot И сотрудничая мы должны очень много терпеть. because our center is one, Krishna and Prabhupada. Потому что у нас в центре это только Кришна и Прабхупада. And Chaitanya Mahaprabhu. И читание. Now there is a one way. Есть один способ. Cooperate means we should keep center one. Сотрудничество означает, что у нас в центре вот одно и то же. Now Srila Prabhupada used to give example. If you have one center and you have the in a geometry box there is a one instrument with which you can make circle. What is that called? You tell in Russian. И Прабхупада приводит такой пример, что если у вас у всех один центр, то вы как центр становитесь. You can make, if you have one center, you can make 100 circles. Если у вас один центр, то вы можете много кругов. No circle cut other circle. Ни один круг с другим не соприкоснется. The smaller circle are protected by bigger circles. И маленькие окружности, они защищены большими окружностями. That is cooperation. Это сотрудничество. You have one center. У вас один у всех один. Now you change the center. Если у меня один центр, You make circle. делайте They cut one another. они будут пересекаться. It may look like a good design, Это может красиво but выглядеть, no circle is complete. It is all broken. но круги будут пересекаться, ломаться. Cooperation means cooperation in the central philosophy given by Prabhupada. Сотрудничество означает сотрудничество вокруг философии Шрилы Прабхупады. We may have a different of opinion, our own, У нас есть, может быть, свои разные мнения. but Krishna, we have to develop love and service mood for Radha Krishna. That is central point. Но самое главное, в центре должно быть, что мы хотим развить в себе любовь и желание служить нам. And it should be as Chaitanya Mahaprabhu has given us the method. И нам метод дал читание Махапрабху. And it should be in the parampara which established by Srila Prabhupada as a founder Acharya. Также у нас должна быть парампара, которая приходит к нашему основателю Ачарье. That is our center. Это
все наш центр. So we have to be fixed on that and cooperative in this particular center. Так что вы должны твердо стоять вот на этом держательном центре и сотрудничать вокруг этого центра. We may disagree that we can today have a green dress for Radha Govind or white dress for Radha Govind, no problem. Ничего страшного, если у нас разные мнения есть. Какой сегодня наряд бывает, или зеленый, или синий. It's for Radha Govind. Это для Радха The center is Radha Govind. Центр Радха Говинда. So we may differ, but the center should not change. Мы можем различаться, но центр должен быть неизменным. So there are many scholars, they are saying, even there are 10 testament in Christianity, but still there are many sects. Как говорят ученые, что хотя в Библии всего 10 заповедей, но столько разных христианских есть течений. Srila Prabhupada spoke so much. So what is actually the basic that should be the guideline for all to keep in center? Так же, как Папанда, он говорил очень много разных утверждений, а что же для нас будет центральным? Prabhupada said something in context which cannot be applied to all. Папанда много говорил в определенном контексте, и его некоторые высказывания не для всех предназначены. So ISKCON has also to have a central goal on which they should cooperate. То есть он тоже должна быть одна центральная цель, вокруг которой все сотрудничают. Like we have Bhakti Vinod Thakur's 10 point, this called Tattva Mool Siddhanta. Например, у Бхактивинода Thakura есть наша Муладхатва или Сиддханта, состоящая из 10 утверждений. Or Srila Prabhupada's 6 points of ISKCON. Или у Прабхупады есть 6 point he has of ISKCON registration as a society. также у Прабхупады есть 6 целей ИСККОН, которые он записал при регистрации этой организации. There is a goal for us to cooperate about. Вот вокруг этих целей мы сотрудничаем. Hare Krishna. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.